cô hướng dẫn á, là cái kỹ năng listening á, là cái bữa đầu các bạn cũng đã nghe, các bạn mở listening ra cùng cô. Bữa đầu các bạn cũng đã học listening rồi đó, bây giờ mình mở tiếp mình xem rồi. Tại vì cái file mình đã có rồi, bây giờ mình về trau dồi lên các bạn nghe. Cô sẽ hướng dẫn tiếp cái phần này để các bạn nghe. Nghe thì đây ở trong cái giáo trình của mình chỉ có một số các bạn nghe điển hình thôi, liên quan tới mỗi một cái chương có một cái phần nghe. Tuy nhiên là chúng ta có thể nghe từ rất nhiều nguồn tài liệu ha, đặc biệt là bây giờ trên YouTube như hồi nãy là cô để là không chỉ là thấy âm hình ảnh mà còn là listening, pronunciation, có nhiều cái kỹ năng ở trong đó. Nhưng mà cái phần nghe thì các bạn có thể tự trau dồi thêm. Bây giờ thì mình đã có sẵn một số bài tập ở đây rồi, thì các bạn cuối tuần các bạn có thể về nghe tiếp. Khúc sau sách đó các bạn mở lên. Các bạn nói là chương 15 đó. Cái chương 15 là nằm ở trang 293, chương 193. Thì trước mình cũng đã nghe một số bài rồi. Mình đã nghe cho tới tác số 3 rồi đúng không? Xong rồi ta là 295. Thì những cái gì đã nghe và giáo viên đã sửa rồi thì bạn nào mà mình nghe chưa được thì mình tự mình nghe lại và làm lại cái bài tập này để mình luyện thêm kỹ năng. Bây giờ cái tác số 4 á mình nghe chưa? Nghe chưa các bạn? Chưa. Thì bây giờ như thế này cô sẽ hướng dẫn là cái tác số 4 thì nó có hai cái bài tập nhỏ là 4.1, 4.2 rồi tập điện từ. Rồi các bạn nhìn giùm cô là tác số 5 là làm gì? Tác số 5 là mình nghe trả lời câu hỏi và matching. Thì tác số 4 là nghe về bone fractures. Tác số 5 là common muscle injuries. Tác số 6 là multiple sclerosis. Thì mình có 3 tác thì cũng là dạng đột lỗ điện từ. Và cô sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách là bây giờ chúng ta sẽ mỗi bài chúng ta nghe qua một lượt và cô sẽ để cái text script á, đột lỗ điện từ để các bạn nghe qua một lượt rồi về mình có cái mà mình nghe thêm. Bây giờ các bạn nhìn cho cô cái tác số 4 là mình có cái bài bone fracture đúng không các bạn? Thì mình nghe, ở đây người ta cắt ra 10 câu. Chapter 3, The Skeletal System, Audio Script 4, Part 1. Good morning everybody. My name is Dr. Fran Warner and I'm based at the Accident and Emergency Department here at City Hospital. Today, I'd like to talk to you about bone fractures. In the A&E department, we deal with several types of fracture, from quite simple ones to... Bây giờ trước khi các bạn nghe tiếp với các bạn thì mình làm chung các bạn đi. Rồi sau đó các bạn có cái file nghe cô đã up lên trên Teams rồi, các bạn có thể nghe lại về đề đó. Các bạn nó đầy đủ hơn. Hai kia các bạn lấy bút không? Cái này của cô. Rồi nghe ones of a more complex nature. We use the term fracture to describe a break in a bone, usually across its width. There are two main types, closed or open fractures. In a closed fracture, the broken bone ends remain beneath the skin and little surrounding tissue is damaged. In an open fracture, however, one or both bone ends project through the skin. If the bone ends are not aligned, the fracture is termed displaced. X-rays can confirm a fracture. Because bone begins to heal soon after it has broken, the
the first aim of treatment is to ensure that the bone ends are aligned. The displaced bone ends are put back into place under general anaesthetic by manipulation, either through the skin or through an incision. The bone is then immobilised. In some cases, the ends of the bone may be fixed with metal pins or plates. Most fractures tend to heal without major problems. However, there may be complications and healing may be delayed because the blood supply to the bone has been affected by damaged blood vessels or because the bone ends are not close enough together. Part 2. Now I'd like to talk about the terms used to describe different types of fracture. Firstly, many fractures aren't very obvious and no clear displacement is visible. Fractures like this are known as hairline fractures, and they're very common. Next, a simple fracture means that there's a single fracture of a bone with only two main fragments. More complicated than this is an avulsion fracture, which means that a piece of bone is pulled off with a ligament or muscle. Let's turn now to some other types of bone fractures. A fracture which is seen in long bones as a result of twisting injuries is known as a spiral fracture, whereas a comminuted fracture is a complex fracture resulting in more than two bone fragments. Where the volume of bone is reduced because it's been compressed is called a crush fracture. Stress fractures occur when certain types of bone are likely to break from repeated minor injuries. And finally, where the ends of a bone are driven into each other, it's known as an impacted fracture. Rồi, đây là cái phần mà từ thiếu mà chúng ta đã nghe và các bạn check xem là mình tìm đúng không ạ? Rồi, phần 4.2. Thì với cái nhu cầu cái này là full test script thì cái phần ở đây các bạn làm ở trong bài. Thêm. Còn đối với bài 4.2 là bài matching thì cái này mình hỗ trợ thêm phần từ vựng để các cái định nghĩa cái loại gãy xương, types of fractures. Ở đây người ta liệt kê lên 8 loại. Đây là các cái định nghĩa mình có. Phần từ vựng cũng không có khó ha, mình cái nào là mình tra cứu thêm. Hướng dẫn qua task số 5. Các bạn nhìn task số 5 là gì? You will hear part of the talk on common muscle injuries, và mình nghe và trả lời câu hỏi 5.1 ha. 5.2 là match the four stages of treatment. 5.3 nữa, và có 5.3 là choose the correct words in the text below. Thật ra với 5.3 này mình có thể tự chọn, không cần nghe, tại vì mọi thứ rất rõ ràng rồi. Bây giờ mình sẽ thử làm cái bài này. Chapter 4. The muscular system. Audio script 5. Good morning, everyone. My name's Dr. A.J. Steele, and I'm the doctor here at City Football Club. Today,
I'm going to talk about common muscle injuries. Footballers frequently get these, so a lot of the work of the medical team here at the club involves care of our players' muscles. I'll also be describing how we deal with these injuries. Firstly, I'd like to define the term strain. A strain is an injury to a muscle or tendon in which the muscle fibres tear as a result of overstretching. A strain is also commonly known as a pulled muscle. The equivalent injury to a ligament is called a sprain. The typical symptoms of a strain include localized pain, stiffness, discoloration, and bruising around the strained muscle. Strains are a result of muscular fibre tears due to overstretching. They can happen while doing everyday tasks and are not restricted to athletes. Nevertheless, people who play sports are more at risk of developing a strain due to increased muscle use. One set of muscles is particularly vulnerable to strains, the hamstring muscles, located at the back of the thigh, which often tear during heavy exercise. If you see a footballer stop running suddenly and hold their thigh, it's often a clear indication of a pulled hamstring. The injured player will feel a sudden sharp pain and be unable to continue. So how do we treat these damaged muscles? First-line treatment for a muscular strain includes 4 steps. These are commonly known as RICE. The first step, R, is rest. This involves stopping any unnecessary activities and especially those that cause pain to prevent the strain from getting worse. The second step, I, is ice, which is used to reduce swelling by reducing blood flow to the injury site. We never ice for more than 10 to 15 minutes at a time, as using ice for any longer could cause the skin to freeze. In order to protect the skin, it's essential to place a layer of fabric, such as a towel, between the ice and the injury. The third step, C, compression, means wrapping the strained area to reduce the swelling. Finally, we use elevation, E, to keep the strained area as close to the level of the heart as is conveniently possible. This stops blood from collecting in the injured area. The ice and compression, known as cold compression therapy, will stop the pain and swelling while the injury starts to heal itself. Controlling the inflammation is critical to the healing process, and the icing further restricts fluid leaking into the injured area, as well as controlling pain. This immediate treatment is also accompanied by the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, which reduce the inflammation and relieve the pain. If the injury is accompanied by acute pain, or if the limb can't be used, or if there's noticeable tenderness over an isolated spot, it can be a sign that a bone is broken or fractured. Well, before I move on to talk about other common footballing injuries, are there any questions?
Nervous System Part 1. Audio Script 6. Good morning, everyone. I'd like to welcome you again to City Hospital. As you may know, the hospital has recently been carrying out some research on various diseases of the nervous system. So today, I'd like to talk to you about a progressive disease of the central nervous system known as multiple sclerosis. Multiple sclerosis, or MS, as it's sometimes referred to, is caused by the body's defense cells attacking and destroying healthy cells for no clear reason. When these defense or immune cells, as they're commonly known, attack the myelin sheath that covers some nerves in the brain and spinal cord, patches of the myelin sheath covering the axon are destroyed. Affected nerves can't therefore conduct nerve impulses properly. This means that functions such as movement and sensation may be lost. Any area of the body can be affected by MS. Symptoms range from numbness, which means loss of feeling and tingling, to paralysis and loss of control of the bowels and bladder. Episodes of symptoms are often followed by periods of remission or times when dramatic improvements may be made. Women are more likely to develop MS than men. Researchers have different opinions on the causes of this disease. However, they agree that they include genetic, environmental, and infectious factors. Interestingly, MS is more common in some ethnic groups than others and isn't particularly common in tropical climates. Symptoms usually develop in early adulthood. Spinal cord damage may cause tingling, which means an uncomfortable feeling in the arms and legs, weakness in the limbs, and possibly paralysis, meaning complete or partial loss of the ability to control movement. Damage to myelinated nerves in the brain may cause extreme tiredness, clumsiness, muscle weakness, slurred speech, blurred vision, numbness, or facial pain. Episodes may last for several months, and after a remission period, a relapse often occurs. This may be caused by injury, infection, or stress. Some people have mild relapses and long periods of remission, with few permanent effects. Others, however, become gradually more disabled after the first attack. A few suffer gross disability within the first year. There's no single diagnostic test for MS, but MRI, otherwise known as a brain scan, may show damage to myelinated nerves in the brain. At present, there's no specific treatment. Some people have claimed that dietary modifications, such as the inclusion of fish oils, are beneficial. In some cases, interferon drugs can extend the time between episodes and reduce the rate of decline. More controversial is the use of medical cannabis, which is said to alleviate symptoms in MS sufferers. Based on what we currently know about multiple sclerosis, City Hospital staff are now focusing on ways to specialise in treating this most debilitating disease. Avcn System. Part A,
Medical terminology là cũng là phần etching nè, hay là mảng cái cấu trúc thì giống nhau, cho mình thực hành những cái câu từ vựng liên quan tới the delivery system trong part A và part B. Thì các bạn có vài phút chuẩn bị với nhóm của mình, trong đó cô sửa là coi như chúng ta hoàn thành xong cái bài của ngày hôm nay. Rồi ngày thứ ba thì mình còn một bài tiêu hóa để là mình kết thúc tất cả những cái topic mình cần phải nắm. Và cái bài mà cô cho về nhà bài củng cố thì thực ra bạn nào mà có làm bài đầy đủ rồi thấy đó là những cái câu mình đã làm rồi, và cô chỉ là mix up lại gọi là bài củng cố thôi. Thì một lát cô sẽ chiếu PowerPoint cho các bạn đã làm rồi để mình sửa bài. Cô sẽ chiếu nhanh qua bốn cái box đó. Và bây giờ các bạn làm được trong cái delivery system. Và một cái bài nữa mà cô cũng đã soạn rồi thì các bạn cô sẽ giao về nhà cái phần này. Có mấy bài nhỏ thôi. Thì cái này các bạn về nhà làm rồi bữa sau cô sẽ nhờ cô Liên sửa. Hoặc là cuối giờ, còn giờ thì cô sửa xong thì bữa sau cũng được. Giờ cô chiếu trước. Một số câu về hệ nội tiết nè, của phần more practice. Hơi ít chắc là cô để vài phút cho các bạn làm luôn, chứ hơi lẹo tẹo bữa sau quên sửa nữa. Tiếp nha. Rồi bây giờ 6 tới 10. Rồi chỉ có 2 task thôi. Chúng ta có mỗi dạng 10 câu. Mình ôn một chút về the delivery system. Các bạn làm cùng với cái group